Yep. Some few words and then Kurdish. The Kurdish, yeah, and then use. بخير بين همو لايك بناوي حكومتي هرمي كردستان جگری سرک وزیران کاقوبات بنده و همو حکومت بخیراتنی او سه وزیرانی دروی بلاروکس که وزیرانی دروی بلاروکس که امرو تشریفیان هنا و بو هرمی کردستان سردانی اوان بو هرمی کردستان لم کاتو ساته دائمه وکو لهرم و بنشانه تایید و دعمی خمان دبینین هرمی کردستان برنگار بونوی تروریستان و هم لمسئله هاوکاری انسانی بو آوارکان و اوانه که رویان لهرمی کردستان کردوه کبونوی یکی باش من هبو لم کبونوی دا اما عفو sorry yeah go ahead sorry yeah please Ladies and gentlemen, I would like to, on behalf of myself, the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, and the KRG Union government, I would like to welcome joint delegation, Excellencies, three ministers of Benelux, the Kurdistan region. This visit shows solidarity not only for Kurdistan region but for the whole Iraq to support us. Our fight against لا شرمان لا دجي داعش وهروها بو بالبشتي IDPs coming to Kurdistan region. طبعا لم كوبنوادا اما باسي او مان کرد یکم سپاس مان کردن سپاسی او یارمتی و هاوکاری مان کردن که هم لروی سربازی و تقدیمیان کردو با هرمی کردستان و لروی مشق هنان و راهنانی پیشمرگه و هم لمسئله هاوکاری انسانیش هر وها باسی او مان کرد که چون دتوانن زیاتر یارمتی داری اما بن لمسئله او ریفورمانه که امرو اما لهرمی کردستان دستمان پی کردو. In our meeting, I thanked them for supporting us in supporting us and supporting the Peshmergas, supporting us in the humanitarian issues, and also supporting Kurdistan regional government for the reforms we are doing now in Kurdistan region. بخير ديسانا وبخيراتن ياندكين و أجر أوان سيكون. One more time, I would like to welcome you, and the floor is yours, please. Thank you very much, Mr. Prime Minister. So, in the name of Benelux and with my two colleagues from Belgium, Didi Reiners and the Netherlands, Bert Kunders, I am very proud to be with you here. We had a very fruitful meeting together, and I think you can imagine about our topics. The first is Iraq, with his Kurdish region, is a very important country in the Middle East, a country with a tragic history and whose people deserve a better future. بناوي خوم وبناوي هردو وزيري تري كالقلم دان وزيري دروي بلجيكا وزيري دروي هولندا زور سربرزم كاورو ليرا آماده من لقل ليوا كسرداني يرم كردوا كوبنوكي زور باشمان هبو وباتيرو تسلي بابتي زور بابت مان كرد بابتي عراق بشيوشي قشتي هرمي كردستان بيوندكاني هردولا و او اما دزانين كا ايوا زور ناخوشيتان ديوا لا ميجوي او ناوتشيدا وهرمي كردستان رولشي زوزو جرين دبيني لو ناوتشيا. We are here to support KRG in the fight against Daesh and in this very difficult battle of Mosul. This morning we have been very close to Mosul, and we saw thousands of people who have been accepted in your country here, and people who are suffering enormously. And we are here also, not only in the name of Benelux, but in the name of the European Union, to support this effort. 1.5 million refugees are here in KRG. 250,000 refugees from Syria, 50% of all IDPs, and 97% of Syrian refugees from Iraq are here in this region. اما ليرين بوي دو بارتي بكينو كي اما بجيري او دكين لشري دجي داعش لشري موصل
ئێمە ئەوڕۆ زۆر خەڵکمان بینی ئەو خەڵکانی کە ڕویان لە هەرێمی کوردستان کردەوە ئاوارانە کە 1.5 میلیۆن لە هەرێمی کوردستان ئەوڕۆ وارو 250,000 پەنابەری سووریش لە هەرێمی کوردستان نیشتەجێن ئێمە دەزانین کە 150 هەموو ئاوارەکانی عێراق ئەوڕۆ لە هەرێمی کوردستان و ئێوە دەرگای خۆتان بۆ ڕووی ئەوان کردوتەوە و هەروەها سەتانەوە دی ئەو پەنابەر سووریانی کە پێشتر هاتوون ئەوانی شەر لە هەرێمی کوردستانن ئێمە لێرە نەتێنا بەناوی وڵاتانی بەنلوکس بەلکو بەناوی هەموو یەشێتی ئەوروپا بۆی پشتگیری خۆمان دووپات بکەینەوە و هەروەها پێتان ڕابگەین کە سوپاسان بکەین و دەستخۆشیتان بکەین بۆ پێشوازیکردن لەو ڕێژەیە ئاوار و پەنابەرە. Here in this region, you know what the balance is. I try also a balance when I say that the best possible way to face the challenge and the threat of Daesh is by showing that in a country as historically and culturally rich, it is possible to live together in unity and in respect of differences, united in differences, if I may say. ئەگەر باسی باڵانس بکەین ئێمە دەزانین کە ئەو وڵاتێکی زۆر زەنگین بووە دەوڵەمەند بووە لە ڕووی پێکەوە ژیان و لە ڕووی ئەوەی کە یەکتری قبولکردن هەبووە لێرەوە ئەمە زۆر گرنگە بۆ ئێمە کە ئەو شتە لەسەر ئێوە دەزانین. Finally, Mr. Prime Minister, we spoke about the fight against Daesh, about the low oil price, about the huge number of refugees, about the budgetary cuts, and we understand that Kurdistan needs the access to finance on the world market to invest in the future of this very important region. ئێمە هەروە باسی ئەومان کرد و ئاگادارین لە دابەزینی نرخی نەوت کە کاریگەری زۆر نەرێنی هەبووە لە هاتینی ئەو ڕێژە بەرچاوی پەنابەر و ئاوارە هەروەها لە بڕینی بودجە لەسەر هەرێمی کوردستان و هەروەها داخوازی ئێوە بۆ ئەوەی بگەن بە بازاری نێودەوڵەتی و بۆ ئەوەی بتوانن یارمەتی نێودەوڵەتی وەرگرن. Mr. Prime Minister, if you allow, the floor is for my Belgian colleague. ئیجازە بدەن ئێستا هاوکارم لە بەلژیکا وەزیری دەروی بەلژیکاش دوو Thank you کەلیمە. very much. I don't want to repeat what was said by Jean Asselborn, but first of all, thank you, Mr. Prime Minister, to have such an opportunity to come back to Erbil and to come back with my two colleagues from the Netherlands and Luxembourg. ئەمن حەز ناکەم شتێکان دووبارەکەەوە بەڵام زۆر سپاسی جەنابی سەرۆک وەزیران دەکەم کە جارێکی تر توانیمانێکتر ببینینەوە جاری دووەمە سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەم. First of all, I want to express also the solidarity of all countries with the Kurdistan and with the capacity of your government to fight against Daesh. We are very impressed by the role played by the Peshmerga in all those fights against Daesh. پێشەکی ئەز دەکەم پشتیوانی خۆمان دووپات بکەمەوە ڕای بگەێنم جارێکی تر بۆ ئێوە لە شەڕی ئێوە دژی داعش و ئەو قارمانی و ئەو بڕیار بەهێزی ئێوە داوتانە بۆ ئەوەی ئەو تهدیدە وەلابرن. We'll continue to support you in such a fight, but we want also to support you in the stabilization process, not only after the liberation of Mosul in the next weeks, we are hoping, but also in the future of Iraq. It's very important to have a new balanced relation between all the communities, Sunnis, Shias, but also the Kurds in Iraq. ئێمە دیسان کە پشتیوانی خۆمان دەردەبڕین و پشتگیریشتان دەکەین بۆ بابەتی سەقامگیری لە دوا ڕۆژدا و هەروها ئێمە نەتەنیا ئێستا بەڵکو لە دوای ئازادکردنی مووسلیش و ئێمە زۆر بەلامان گرنگە کە باڵانسێک دروستبی هاوسەنگێک دروستبی لە نێوان ئەو پێکاتانی کە لە ناوچەکە هەن لە نێوان بەنسبەت عێراقیش لە ناو بەڵێن کورد و عەرەب و پێکاتەکانی تری کە لە ناوچەکە ئەوڕۆ هەن. And I want just to add that we need also to think about our capacity to do more with you and your government and Kurdistan about trade, investment and economic relations, because it's very important to try to improve that in the near future, and we will try to do that with our colleagues from the different countries, and so from the European Union point of view it will be the same kind of evolution. و هەروها لە ڕووی بازرگانی و بەرهێنانیشەوە ئێمە دەمانێت هاوکاری یەکتر بکەین پەیوەندی دوولایەنەمان هەبێ
و پشگیری ئێوە بکەین و پشگیری حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بکەین. I'm just in the way to pass the floor to my colleague from the Netherlands, to Bert. I want to say that we are working together on military side in Iraq and also here to help the Peshmerga. We are working together for some humanitarian help, and we try to enhance trade. We will try also to work together in the diplomatic way. So we will try not only to work together maybe on Baghdad, because I have proposed to have one Belgian diplomat in the Dutch embassy, but we'll try also to have an honorary consul in Erbil to start a new process with your government. هەروها ئەگەر ڕێگەمەدەن مۆڵەت بدەم بە هاوکارم وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا کە هاوکارێکی نێزیکی ئێمەوە هاوکاری نێزیکمان هەیە لە ڕووی دیپلۆماسیەوە و هەروەها ئێمە بەنیازین کە دیپلۆماتێک لە باڵوستانەی هۆڵەندا لە بەغدادا بنین بەوەی کار و بارەکانی بڵین وڵاتی بەلژیکا بەڕێ و باو هەروەها لە هەندێکی نێزیکیشدا بیرەوە دەکەینەوە کە کۆنسولێکی فەقری لە هەولێر دەستنیشان بکەین. Thank you very much, Mr. Prime Minister, Mr. Deputy Prime Minister, and your team. I would like to express, first of all, my warm thank you for the great hospitality that we have received here today. زۆر سپاس جنابی سەرۆک وەزیران جنابی جێگیری سەرۆک وەزیران بۆ ئەو پێشوازی گەرمەی کە ئەوڕۆ لە منتان کرد لێرە. And express also the deep sense of friendship between the Netherlands and the Kurdistan Autonomous Region. ئەوە هەروەها ئەو سپاسی ئەو پەیوەندی بەهێزی و دۆستایەتی بکەم کە لە نێوان ئێمە و هۆڵەندا هەیە. I think there is an enormous amount of people-to-people contact between the Netherlands and Erbil and this region. We're working to intensify our economic relationships in different areas, including in agriculture and business, which I think is very important for the people and the employment here. And I think it's important to continue and underline two things. One is the support for the security in this region, especially the support that we give in terms of the training. Now training outside the base also for the Peshmergas, and I was very impressed by seeing the enormous important work of the Peshmergas this morning in a very tough battle. وهروها ئەوەی کە زۆر گرنگە پەیوەندی لە ناو گەل و هەردوو گەلەیە هەردوو گەلی هۆڵەندا و گەلی کوردستان هەیە بۆ ئێمە زۆر گرنگە و ئێمە لە ڕووی چەند خاڵێکی کە بۆ ئێمە زۆر گرنگ وەکو حکوومەتی هۆڵەندا کە دەمێ ئاماژوی پێکەمی کە لەوانە ئاسایش لە بابەتی ئاسایشە ئێمە وەکو هۆڵەندا ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان ڕاوشکارمان هەیە کە ئەوانە یارمەتی پێشمەرگە دەدەن و دەورە بە پێشمەرگە دەن مەشقۆرانە بە پێشمەرگەی کوردستان دەکەن و لە نێزیکەوە ئێمە دیدارمان کرد لەگەڵ چەند لەو پێشمەرگە قارەمانانەکە ڕۆڵێکی زۆر گرنگ و بەرچاو ئەو ڕۆڵ لەو ناوچەیە دەژێرن بۆ دابنکردنی ئەمن و ئاسایش. I wanted to also express my solidarity and my respect for the people of Kurdistan for their support for refugees from different parts of Iraq, and underline also the continued support for my country for the work on these refugees, but more generally for the people of the Kurdistan Autonomous Region. حەز دەکەم هەروەها پشتگیری خۆم بۆ سپاسی خۆم ئاڕاستی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەم بۆ پێشوازیکردن لەو ڕێژە زۆرەی ئاوارە و هەروها پەنابەران لە هەرێمی کوردستان و ئێوە ئەم پێشوازی ئێوە و هاتین ئەو هەم ئاواربۆرێمی کوردستان بەلای ئێمەوە جێگای دەستخۆشیە کە حکوومەتی هۆڵەندا دەستخۆشی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەی دەکەین. Let me underline in closure two things. One is the enormous importance that we attach already right now to the proper planning and discussions on the future of Mosul and Nineveh areas. و ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە ئێستا باسی لێەوە بکرێت و پلانی بۆ دابڕێژرێت بابەتی مووسڵ و دوای مووسڵە. And that it's important to discuss the issues of governance within Iraq and on these areas, and including in the discussions with your government to start rather yesterday than tomorrow, because the only way we can work on stabilization and on peace is to ensure that right now we have to start very, very serious discussions about future governance and stability, especially in Mosul, but also in the areas in that surrounding. وهروها ئەو بابەتی کە زۆر گرنگە ئێستا هەرچەند زووترە باسی لێەوە بکرێ کاری لەسەر بکرێ بابەتی گەڕانەوەی سەخامگیریە بۆ ئەو ناوچانە بە تایبەتی مووسڵ و دەوروبەری
مووسل و شێوازی بەڕێوەبردننی ئەو ناوچانە کە زۆر گرنگە لە ئێستا و پلانێکی ڕوون و ئاشکرای لەسەر هەبێت. And let me say finally that both our embassy in Baghdad and our consul general here in Erbil stand ready to support all these efforts in a time that is of strategic importance for the Kurdish people. و دیسان کە دەمێ ئاماژە بەوەش بکەم کە باڵۆزی ئێمە لە بەغدا و کنسولی گشتیمان لە هەرێمی کوردستان لێرەنە بۆی هاوکاری ئەوە بکەن کە ئەم بابەتە باشی زۆر استراتیژیە بە نسبەت خەڵکی هەرێمی کوردستانەوە. Thank you. Thank you.